A very warm welcome to our esteemed and respected Rania Lampu ma'am. It is truly an honor to have you with us at the Institute. Your presence brings great value, and we are genuinely curious and excited to hear your insights, experiences, and global perspective. We are eager to learn from your wisdom, and we feel privileged to have you guide us through this enriching journey. And the next hour is all yours. Merci beaucoup, ma chère Parani. Salut, salut à tous et à toutes. Bienvenue à notre cours de français. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon très intéressante, utile pour la vie quotidienne. Nous allons bien sûr apprendre plusieurs éléments importants qui nous aideront à mieux parler et comprendre le français. D'abord, d'abord, nous allons découvrir le vocabulaire des vêtements, the clothing vocabulary. Vous apprendrez à nommer les habits, les couleurs, décrire ce que vous portez. Ensuite, nous allons étudier les adjectifs démonstratifs pour montrer et désigner les objets. Et puis, nous verrons les pronoms possessifs pour parler de ce qui nous appartient, le mien, la mienne, etc. Enfin, nous allons apprendre le futur simple pour parler de ce que vous ferez demain. Alors, n'ayez pas peur et participez, posez des questions et surtout amusez-vous. Commençons, allons-y, bienvenue encore une fois et je vais partager ma présentation. Okay, here, last time, you remember what we have done? We have finished with the hour, comment on dit l'heure, comment on demande l'heure, quelques expressions de In the temps, quelques expressions du temps, quelques dialogues. Remember for the exams, we check the context always, if it's formal or informal. So, now we will start un nouveau chapitre, a new chapter. Les adjectifs démonstratifs. So, adjectifs démonstratifs, ce livre, you see here below, this, that, this, those. So, it's adjective, so they always come before a noun. Ce livre, cette maison. For masculine, ce. For feminine, cette. C'est, we don't care here if it's masculine or feminine. You understand the meaning, this, that, and the plural is this, those. So for masculine, ce garçon, for example, this boy, ce stylo. Here, when we have vowel, when the next word starts with a vowel, then we will use set with one tehel. You see, one. Un te. Cet ami, it's in order to facilitate the pronunciation, cet homme, cet arbre. Cette fille, c'est pour le féminin. Cette fille, cette voiture, cette école, double T et E à la fin. Ces garçons, for both, plural and for feminine and masculine. Here we don't care we don't search the gender. We just say ces garçons, ces fleurs, these flowers. I think it's clear. C'est clair, c'est clair. Is it clear? We say en français, c'est clair. When I say c'est clair, it means is it clear? Ce chien est gentil, cette robe est belle, ces étudiantes, here we see the liaison, ces étudiantes travaillent beaucoup. When we have you ever seen this one? Si cela, ce livre, si. Simran, I think you have seen here. Ce livre-là. So ce livre, see means this book here, and it's near. Ce livre-là, that book, it's more far away. Cette maison-ci, ces chaussures-là. Simran, tu peux commencer. Ce garçon est très gentil. Hmm? Ce livre-là est near. Ce livre-là, it's near. Cette maison-ci, c'est chaussures-là. Ce garçon est très gentil. Ce garçon est très gentil. Ce livre-là est near. Ce livre-là est très gentil. 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 Ce livre-là est très gen
says it's gonna be it's gonna be the apostrophe army because vowel will be there. Uh, we don't have apostrophe for vowel. What do we have? This one Oh, for set. vowel. Okay. Set. Set with one ante. Okay. Okay. So if there's a vowel behind, so we'll be doing set, right? Setami, habita pahi, Yes, but right? look, here we have also feminine. So if Okay. you check, you see here, wait a minute. You see here, we have vowel, but it's feminine, so we will use the feminine form. You see the trap, can you understand the trap? Vimana. If I say set a me without a, if it's masculine, I will use the first one, set with one T. But here it's Vimana. feminine. So I will Okay. use double T and a. Set So set ami, a me, setami, habita pahi. Uh, c'est maison est grande. wait a minute, maison is la maison, It's feminine. it's cette maison est Cette grande, maison, double T, est est grande. Next is going grande, to be grande, remember, grande. grande, And ces étudiants travaillent beaucoup because of plural. plural. And mhm. It's gonna be what does this means? What's this? Arbre, the tree. Check here, I think it's an example. Here, huh? It's vowel, masculine, so cet arbre. Cet arbre. Okay. Mm. Cet arbre est très vieux, Vieux, très vieux. vieux, très vieux. It means Um, old, old. Ses voitures est rouge. What did you say? Ses voitures La est voiture, rouge. la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, it's gonna be sedan. E-E. Cette, double T. But Cette voiture, it's la voiture. Here, cette voiture. cette voiture. La voiture, c'est féminin. So double T, E. Cette voiture est rouge. Cette voiture est Cette rouge. voiture. Um, it's next is plural. Ces livres sont intéressants. Ces livres, hein, c'est with S, Ces but we livres. don't pronounce it. So the pronunciation for the plural is gonna be same. C'est, exactly, c'est. Unless we have vowel after, so we will say ces étudiants. If we have vowel, this we'll have to include in la liaison. Otherwise, yes, ces livres sont intéressants. It's masculine. Stay home et mon professeur. It's masculine, but whether But it's it's gonna be masculine or set. feminine, it's But the same. it's It's the same. For feminine and masculine, it's the okay. same. So, Just one confusion. Say is for masculine. Set is for the feminine. If it's set like with ending te, it's for plural. no, And no. ces is for Check here again. C'est masculine. Set, feminine. okay. Set C'est for both. feminine. For Says plural, masculine and for feminine. both. Plural. Mhm. Only we have vowel after. If we have vowel, we use set. Uh-huh. C'est clair? Okay. D'accord, hein? D'accord. Oui. So, le dernier, the last one. Or it's gonna be
because a more professor, because um a vowel a vowel after with that, like OMME. Exactement. It's a vowel. And see, mon shows the gender. Mon shows the gender. A more professor. It's masculine, so Mhm. but it's gonna be set here. Which CET. one? You will use one T, here. This one, huh? Madam, set N'est-ce pas? like yeah, N'est-ce yeah, pas? ma'am. CET. Because CETTE would be for the feminine one if there would be a feminine one and a vowel with it. That's Mhm. Like cette maison, Cette maison, we have seen set here, maison, family. Or cet ami, the second one here. madam. Ah, no, très bien. So, il est clair? Everybody understands here what is happening? Oui, The next madame. one. The next one. Critica. The first one. Um, j'aime beaucoup ces films. C'est film. Il est masculine, classical, a classic word, masculine, so c'est film. Ces films. Simran. It's gonna be c'est l'école et modern. It's gonna be CET. École, est masculine or feminine? Léola. It's masculine. No, it's feminine. It's feminine. Sorry, it's feminine. Okay, it's a call. Okay, CETTE set a call if modern. Double T. Cette école, double T et E à la fin. Cette école moderne. Modern. Après, par année, tu peux continuer. Regardez ces Mhm. yeux. Yesterday we see the pronunciation here. Flair, we said flair, père. Flair. Regarde. Regarde, c'est flair. Regarde, c'est flair. This one, this is plural. This one, Parvani, right? This one, c'est flair. After, Simran, continue. It's gonna be cet enfant joue dans le jardin. Cet enfant joue Dans dans le jardin. Dans le jardin. jardin. How will you write it? It's gonna be CETTE. Why? Is it feminine? Cet enfant. It's info. Info means like kids, right? No. Yes, but vowel. You see vowel here. CET. But then if it's vowel for the feminine, it's gonna be CETTE, Yeah, but right? it's not feminine. It's one kid, one Oh, child. one. Oh, We okay. don't know. Then We don't it's know child. We don't know if it's feminine or not. Here, the word child, it's enfant. It's masculine. The gender is not visible in this word. then So it's gonna be CET. mm-hmm. I think it's an example here. I don't know. Well, it's the same with setoma. This yes. But set means boy, right? It's a no that it's a No, man. A man. a man in general. A man in general. The homo, and the has two meanings. A man in Okay. general, Okay. human being, as we say, the human being, Oh, okay. and also the man. Yes. So, alors, regarde ce fleur, cet enfant. Next one, Simran, continue. Gonna be set hotel et magnifique. It's CET. Vowel, masculine. Après?
J'ai préféré uh, cette robe bleue. It's gonna be Cette. Mhm. It's Quelle robe? feminine. Mhm. Après. It's Shia is a. It's a Shia means dog, right? Okay, it's gonna be It's gonna be CES. The Mhm. Shia son Bruin because it's dogs, right? Dogs, but it's the same for masculine and feminine. It's the same But for plural, yeah. plural. Ce sont bruyants. Ce chien sont bruyants. Et après, Son Bruin. So what does Bruin means? means they're doing noise, noisy, Oh, son making Bruin. Okay. noise. Mhm. Le dernier, Exercise est facile. And it's difficult to like know, like if you don't know the meaning, like exercise, it means exercise, like to exercise. exactement. Oui, oui. It's gonna be masculine then. Say, Mhm. CET, set exercise Mhm. est facile. Facile, facile. It's easy, facile. It's Difficile, it's the other one. Facile, difficile. Easy, difficult. Okay. Maintenant, let's go to the new dialogue. Okay. Un magasin de vêtements. Vêtements means, vêtement. have Un you heard the magasin. word? Clothes, the clothes. Un magasin de vêtements, the clothes. Now, Simran, you will play with Oh, Yasvan. Mhm. Uh, who is here? Yasvan, are you here? Okay. Yasvan, tu es le vendeur, the person who sells, vendeur. Cliente, Simran. Alors, commencez. Bo- Bonjour, madame. Je peux vous aider? Je paie. See here, we have Je two peux verbs. de, Je de. paie, it's fine, but after we have a second verb with infinitive form. So, je peux vous aider. Je Est-ce peux que vous aider? je peux vous aider? bonjour. Mind you, Oui, Shanika, those who are listening, like just imagine, like ma'am has spoken, right? Jape Vijay. So everybody should repeat, okay? By muting, also keep repeating it because it's a language and it's a new language where you are not even getting an environment of it. So this is the only chance where you can learn it. All right. So once ma'am, whatever ma'am says, just what you have to do it, repeat it by muting as loud as you can. So you'll remember how to pronounce it. Okay. Yeah, please, ma'am, over to you. bonjour. Simran. Mhm. Bonjour. Oui, je cherche une robe pour une soirée. Et soirée. Mhm. Bonjour, oui. Je cherche une robe pour une soirée. Soirée. Mhm. D'accord. Vous préférez quelle couleur? Vous préférez quelle couleur? Vous, vous préférez quelle couleur? J'aime les noirs ou les rouges. Très bien. Regardez cette robe noire. Regardez cette robe noire. Regardez cette robe noire. C'est très joli. Je peux les assez. Wait a minute. What did you say yesterday? This sound. Je peux. Je peux l'essayer. L'apostrophe here. Je peux Je, l'essayer. je peux l'essayer. Means try on. Essayer, payer. It's the first group, but it has some irregularities in the conjugation. Going to see about this. Après, Angeli with Simran. Angeli, tu es le vendeur. Am I going to be vendor or the client? Ok, you can see le vendeur. Tu es le vendeur. Commence.
Bien sûr, la cabine est là-bas. Mhm. Sim. La robe est un peu grande. Vous avez un, un Taille, ta- hein, the size. Anjali, is So there you the will say background noise from your side, Bite? Yes, ma'am. Okay, un taille ma'am, ça. can we take another student like yes, yes, no issue. because Yasasvi, she is here, Yasasvi. yeah. Yes, Okay, ma'am. we said, Simran, la robe est un peu grande. Un peu. Tell me again, un peu. La robe est un peu grande. Vous avez un taille ça. Taille, yes. So here, remember, we have liaison after the vowel. So, la robe est un peu grande. We don't say est un peu grande, est un peu grande. We have to make the liaison. Est, est un peu grande. Mhm. When you see vowel after the, et, like we see s, vowel after s, we say les amis, the same happens with this one. The same phenomenon Un in peu grande. pronunciation. Après, yes, Asvi. Oui, madame. Après, Merci. no, oui, voilà, oui, voilà. Oui, voilà. Tel c'est. La taille S, voilà la taille S. Voilà la taille S. Parfait. Elle me va bien. Combien ça coûte? Elle se coûte. Elle coûte Elle coûte 45 euros. euros. C'est tout. Peu cher. Vous avez quelque chose de moins cher? Remember here, c'est un peu cher. Tell me again, c'est un peu cher. C'est un peu cher. Vous avez quelque chose de moins cher. Vous avez quelque chose de moins cher. Oui, cette robe est ton. Oh, Okay, this expression is the same. It means it costs. Whether you say cette robe coûte 30 euros or whether you say cette robe est à 30 euros, it's the same. But a little bit difficult expression here. We say est à. Again, a vowel after te, est à 30 euros. Okay, it's an est. expression in order to say the cost. Mhm. Oui, c'était ton euro. Cette robe est à 30 euros. Cette robe, cette robe est toi ton euro. Mhm. Après, Aria with Simran. Prasiddhi C'est Arya. Yes. Prasidi Aria. Mhm. Yeah. Yes, Prasiddhi. Très bien, j'apprendrai celle-ci. Je prends celle-ci. Je pense celle-ci. vous, vous payez comment? Vous payez first group. It's first group like parler. Vous payez comment? Vous payez comment? Espèce. Okay, here cash, we say whether we say en carte if you will pay by credit card or en espèce. En espèce, which means in cash. En espèce. Un espèce. Merci. Voici votre ticket. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée. So here, what we have as a new vocabulary, already we know the verb pouvoir. Simran, do you remember?
Le verbe Oui, pouvoir madame. means I can. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. And then we say help you, so vous aider. Je peux vous aider. They means help someone. First group, it's simple. First group, je cherche, means I'm looking for. D'accord, hein, ok. Vous préférez, first group. Quelle couleur? Adjective interrogative. J'aime le noir ou le rouge. Do you know about, have you learned the colors? Colors. Oui, madame. Ok. Noir, rouge, blanc. Très joli. Essayer. It's like payer, first group. La robe est un peu grande. La taille, with me size. Here you need to know the expressions. Combien ça coûte? Ça coûte combien? Combien est-ce que ça coûte? Or you can say combien coûte cette robe? It's the same. Or you can use expression cette robe est à 30 euros. Cher means expensive, eh? Cher means expensive. Um, Here, bien, je prends celle-ci. Vous pouvez comment? An special, remember? So it's not, of course, the whole vocabulary, but some words. Tomorrow we will add new ones. So here, vêtements de base. Simran, tu peux commencer? Un t-shirt, un chemise, Wait a un minute. Un t-shirt, une chemise, une chemise, chemise, une chemise, un pull, une veste. This is difficult. Un, un manteau, un, manteau, like bateau, like ma, chapeau, un ch- manteau, un manteau, un pantalon, un jean, un jupe, un jean. Mhm. une robe, un short. D'accord. Après, Simran continue. Des, des, des chaussures, Des chaussures, chaussures, des chaussures, des baskets, des, des bottes, des sandales, des sandales, des sandales, voilà, les accessoires. un, un chapeau, une cassette, Casquette, casquette, un châle, des lunettes, des lunettes, des lunettes, des lunettes, un sac, un sac. un sac. Here, Kritika, you want to say the colors? Noir, blanc, rouge, bleu, 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 vert, jaune, jaune, jaune. jaune, euh, un t-shirt Un blanc, tesser bleu, un t-shirt bleu, un robe rouge. une robe rouge. Qu'est-ce que vous remarquez ici? What do you notice? That the position of the adjective. Simran, what do you notice here? In terms of the Uh, position of the adjective. it comes first. Then it's It comes like after, like after the noun. It like comes like after the noun. yeah, I was expecting a whoosh hope, but it's hope whoosh. 90% replace the adjective after the noun. But there are some exceptions also. We will explain this in another session. The position of the adjective is another chapter, what we need to explain. So for now, remember this thing that the adjective is placed after the noun, with a few exceptions. Phrase utile. Simran, Uh, Des shirts ou pantalon,
Je voudrais Un ou pantalon, hope un masculine, une féminine. un So tell me again. pantalon. Hmm? Je cherche un pantalon. Je voudrais une robe. Mhm, Quelle taille? mhm. Combien ça coûte? Je prends. Je prends. Remember to je voudrais. Je Je voudrais. prends. You need to remember always je voudrais. It's the formal I would. expression of politeness. je- Je voudrais I un would café. like. Hein? Or you are in a cafeteria. Dans une cafétéria, qu'est-ce que tu vas dire? Je voudrais un café, un thé, de l'eau. Hmm? Je voudrais essayer une robe ici au magasin. Après, on va lire. Je porte un t-shirt et je Mhm. Uh, I can't hear you. Are you here? There's a des technical baskets issue. là. Yes, étant, hein? Don't forget the liaison. Et après, Et dans. mhm. Ma'am, in all the cases, we have to place the The majority, yes, there are a like the few exceptions, but adjectives the back. majority, not always. There are mandatory cases and some which are optional. But remember to do Oui, this, and madame. other session we will explain when it's not mandatory. Oui, madame. Et j'aime les baskets. J'aime les baskets blanches. Why blanche? Why it's masculine? Because basket it's chaussure. Chaussure we said before. It's Mhm. a feminine. The chaussure. Mhm. That's why blanche. It's in the feminine format, the adjective. Now, so you have to learn this new vocabulary, Simran. A Oui, few madame, words, je but vois. we will add new ones, of course. Now, um, what did we say about the futur proche? Comment on forme le futur proche? Do you remember? Tu te Oui, rappelles? madame. Mhm. Manger, manger. Tu, tu te rappelles Like, futur proche? je vais bien, uh, yeah, je vais bien, like, for aller étudier. Mhm. We use Like, the verb aller here, and aller. after the second verb in the infinitive form. Je vais manger une pomme. Je vais aller au cinéma. Je vais étudier pour le test. It's the easiest Oui, format of madame. the Nous future, the allons vous easiest aller. way. Oui, madame. So yesterday, I think you read the text, right, in the future format. Oui, madame. Remember We here, did. when we have le verbe réfléchi, the reflexive verb, we will say je vais me reposer, because it's se reposer. Je vais me reposer. Je vais me réveiller. Je vais me lever, because it's reflexive verb. Can you say that again? Yes, yes, yes. Now I remember. Wait. Okay, here. Start. Can you start the future pros? Demain, tomorrow, tell me how will you spend your day. Comment tu vas Okay, passer ta journée? okay, after saying the future one, Future pros now. After I will explain to you the future simple. Future pros now, the easy. This one. je je vais me réveiller à 7 heures du matin. Je vais me lever à 7 heures et 4. Je vais me brosser les dents et je Me m'habille. brosser, hein? Me brosser les dents et je m'habille. Je vais m'habiller. M'habiller. À 7h30, je vais prendre le petit déjeuner. Mhm, hein.
With je vais à l'école ou travailler. Je vais aller à l'école. Hein. Je vais aller à l'école. Two times here, the verb aller. We will, okay, if there's, why will be Because putting here two we times? have, because here the main verb is the verb aller, the main verb. So we have to use it two times. The first aller, it's in order to form the future pros, and the second verb aller, it's the main verb. Means to go. I'm going to go. I'm going to I'm going to, go oh, okay. to So go it's to gonna this to be school. je vais bien. No, 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 no. The second verb in infinitive form. So je vais aller. Oh, je vais aller au Je vais travail. prendre. You said before, je vais prendre, right? The second Oui, verb is in infinitive form. Je vais m'habiller, je vais me lever. So here we need the first one. You conjugate normally the verb aller. The second verb should be in infinitive form. So je vais aller. je vais aller au travail. À midi, je vais déjeuner avec mes amis. À Mhm. 3 heures, dès l'après-midi, je vais rentrer à la maison. À 4 heures, je fais études ou je vais faire mes devoirs. Mhm. À 4 heures, je vais étudier. Je Tell vais me étudier. again. Tell me again, because I didn't hear. Ok. Tell me again. À, à 4 heures, je vais étudier ou je vais faire mes devoirs. Mhm. À 7 heures du soir, je vais dîner avec ma famille. No, no, the second verb should be the infinitive form. Je vais, Je vais aller. no, je vais. Non, oh, The main verb is dîne, je dîne. So je vais je vais, je vais dîner. Je dîner. vais dîner avec ma famille. The second verb Je, we said this should be the infinitive form. You told me before je vais rentrer à la maison. Rentrer. Like parler, oh, the infinitive form, the oh, ok, infinitive form. ok. So je vais dîner. Je vais dîner avec ma famille. À 10 heures, je vais me coucher. Non, je vais. Infinitive form. Coucher, I think. Je vais me coucher. Because in the Je vais me beginning, coucher. you told me right, je vais me réveiller, je vais me lever, je vais me brosser. The verb réfléchir, the reflexive verbs. Je vais prendre, understand, je vais dîner. So the second verb should be in the infinitive form. Je vais rentrer, je vais étudier, je vais faire, je vais dîner, je vais me coucher. So c'est clair. So C'est it's gonna be. clair, c'est clair. D'accord. Ici, le soir, je vais me reposer. I'm going to relax. Je vais me Hein. Le soir, je vais me reposer. Je vais lire, I'm going to lire. Je vais lire un livre intéressant. J'aime beaucoup mes week-ends parce que je vais faire, I'm going to do, je vais faire plein d'activités que j'aime. Many activities that I like, I love. Il y a plein d'activités que j'aime. So if the examiner asks you, how will you spend, what are your plans? Quels sont vos projets? Quels sont tes projets pour le week-end ou pour la semaine prochaine, hein, next week? What you will say? La semaine say, prochaine ou demain, tu peux oh, utiliser cette, cette format of future, so future proso, which is the easy one. But today we're going to learn also the normal future. The expressions of future do you know here? Demain, plus tard, later, ce soir, la semaine prochaine. So laisse-moi. here, future simple. So we have two formats of future in French.
It's very easy. What will you do? You take the infinitive form and you add this, you see here, these endings. Mangerai, mangera, je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. So you will add here these endings, which in the circle. जी Um, मैडम here, the endings. So, can you try to जी play? मैडम See, the verb parler in the future format. j'ai j'ai parlé j'ai parlé Je tu parlerai, pa le parlerai, je parlerai tu parleras il elle parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront ils ils parleront. parlent So ils what you parlent do, you take the infinitive form and you just add these endings. We have, of course, the third group, which are irregular. Prendre, for example, becomes prendré. We said that the prendre irregular verbs, we need to learn to memorize them. There is no other way. There is no rule why the verb être becomes je serai, I will be. There is no rule. We just memorize it. J'aurai, I will have. J'irai, I will go. Je ferai. All these formats are irregular. So you have to memorize them. Je serai, j'aurai, j'irai, je ferai. Some of these verbs, of course, we have many irregular verbs. I chose the most important ones here. oui Euh, madame demain, plus tard, ce soir, etc. So, tu peux essayer ici. Can you try here to use not the future pros now, le futur simple. tout ça ok je 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 me réveille à Je me 7 réveillerai, je me réveillerai. je me réveillerai à Mhm, 7 heures du matin. mhm, Je, je me lèverai à 7h15. mhm, Euh, je me brosserai mhm. les dents. Euh, je m'habillerai, Je m'habillerai, je m'habillerai. m'habiller- m'habillerai à 7h30. Je, je prendrai le petit déjeuner. Mhm. Je prendrai, c'est regular. Je prendrai le petit déjeuner Okay, here I avec don't. Do you remember how we would say the future of the verb aller? J'irai. It's irregular. So, so, avec je vais it's irregular. travailler. J'irai, j'irai. It's irregular. J'irai. So it's gonna be same, right? No, no, here you see, we have irregular. Certains verbes change the form. So here, j'irai. It changes completely. It's irregular. The verb aller, third group, irregular. That's Irait, it. ferait, the verb avoir becomes aurait, the verb être becomes serait. So, because the third group verbs are always irregular. This means that the other tenses also are irregular sometimes. Uh, okay, so, j'irai à l'école. Uh, Avec je vais l'école. J'irai à l'école. J'irai l'école. I still didn't like. Can you say that sentence again, madam? Okay, à 8 heures, you want to say, I'm going to the school, okay? I will go to the school. The verb aller in the future format, the future sample we learned today, this tense, it's a new tense, has an irregular format. It's like this, j'irai. Aller becomes J'irai. 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 I will. So, Okay. directly you will tell me, demain à 8 heures, j'irai à l'école. I will J'irai go. Means l'école. I will go. J'irai. J'irai à l'école ou travail. À midi, je déjeunerai
avec mes Je, amis. je déjeunerai. Je déjeunerai avec mes amis Mhm. à 3 heures de l'après-midi. Je, je rentrerai à la maison. Je rentrerai à la maison. Je rentrerai à la maison à Rentrerai. j- Rentrer it's infinitive form. Remember, rentrer infinitive form. After we add the endings. Rentrerai. rentrerai à la maison. À 4 heures, j'étudierai ou je fais ou je ferai Mhm. mes devoirs. It's irregular, ferai. Ferai mes devoirs. À 7 heures, du soir, je dînerai avec ma famille. Mhm. À 10 heures, je, je me coucherai. Je me coucherai. Je me coucherai. Okay, tell me, for example, can you conjugate the verb, here, irregular verb? Serai, I will be. So start, je serai. Je serai, tu seras, Tu, tu seras. tu seras, on sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. Ah, vous serez, non serez, vous serez. Ils seront. Elles seront. Et ils seront. Ma'am, Hmm? so in this one, so like you know how we used to be like with il and l in the Yes, end, yes, yes, we yes. I was asked Here is missing, but it's clear that no it. no like my Mhm. question is so usually for the last one let's say we are conjugating je parle tu parles like we'll say il elle the spelling are e and t in the end but like we speak elle parle we say it the same so in this we'll change it right No, like il in the présent de l'indicatif, indicativo, présent de l'indicatif, we say il parle. But we il write parlante, int. yeah They so parle. in this Here, one here this one, it's parleront. on Parleront. parlerò il parlerò For the verbs of first group here. Mm? Uh, okay, so you have to learn the endings, and every time I will give you any kind of verb, first to second group, finir, for example. Finir is quel group? Do you remember? Second group. Finir, 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 oui man finissons, c'est finish. finissons finissons Can you try this one, the second group? Je finirai. je finirai, tu finirais, Tu finiras. tu finiras, elle finira, nous finirons, vous finirez, elles finiront. Finirò. First, second group, here we have the same. Only that the third group is always a problem because you need to know how this change. For example, sere or it's changed completely. And some expressions in order to show the future. Demain, plus tard, ce soir, la semaine prochaine, next week. Demain, je travaillerai, etc. So, for the exams, whatever is simple, it's most, it's simplest for you. I mean, usually we use the future pros for the level A. It's easier. But if you know also, if you remember the future sample also, during the oral exams, it's fine. Okay. It's Oui, better, madame. actually. It's better if you remember this one. But in case you don't remember this, of course, immediately you will use future pros if you can remember future sample. Oui, madame. Now, we have one more for today, pronoun possessive. Do you remember we have explained μόνο σώμα, τα σάμα, do you remember this Oui, madame. the adjective? Now we have the pronoun possessive. We explained this adjective possessive, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Mm.
Si vous avez des questions à me poser, tu peux me poser. Tu peux me demander. Hum, Okay, today we explained les adjectifs possessifs here. Nous avons expliqué les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs. Le futur simple. I will explain this one also. Je vais me réveiller, je vais me lever avec le verbe réfléchir. Ok, ici. Le pronom possessif. Here it's like in English was mine, yours. You remember, huh? When we replace a noun and we show the ownership. So when we have a masculine singular, we will say le mien. Without saying it's pronoun. I mean, it's not adjective. We will say mon livre, le mien. Directly, le mien. Mine, it's mine. Mine, it means my livre. Mon livre, le mien. Ton livre, le tien. Le sien. Here we don't care if it's a man or a woman. His or hers, it's the same. Le sien. Le nôtre. Le vôtre. Le leur. It means notre livre. Votre livre, le leur. Hmm? Okay, oui, madame. Just for first, of course, you need to know very well the adjective possessive in order to go here. You have to revise the adjective possessive. To remember how many owners we have. You remember one owner, many objects, métese. Métese. Many owners, one object, notre, votre, leur. Many Notre, owners, votre, many leur. objects, nos, leur. Non. So for masculine singular, we have this one, ours. For feminine, la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur, la leur. Plural, for masculine, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. For feminine, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. To give you an example here, remember that the pronoun agrees with the object, not the owner. For example, c'est mon livre. C'est le mien. Le mien agrees with the gender of the livre. Not if you are a woman or a girl. We don't care if Simran is a woman or a girl. We just see the gender of the object. Okay, c'est le mien. C'est mon livre. C'est le mien. It's mine. It's mine. C'est le mien. C'est ta maison. C'est la tienne. Here, the gender is la maison. That's why we will use la tienne. Oui, madame. Do you remember the plural of the plural of c'est ce sont? Hmm? C'est, in the plural, ce sont. So qui est-ce? Ce sont ses amis. Ce sont les siens. His friends. His friends. Because here, les siens agrees with ses amis, which is masculine. Do you understand this thing? The pronoun agrees with the object, the gender of the object, not the owner. C'est clair? Oh, the pronoun. Okay. C'est le mien. It's my livre. C'est la tienne. Ici. Tu peux essayer. It's mine. Tell me it's mine. C'est mien sac. C'est mon sac. How we will say it? It's mine. It's gonna be c'est mien sac. No, forget it's not. We won't use the noun. It's pronoun. It's pronoun. So c'est le mien. You see here. When we have pronouns, when we have le pronom possessive, we won't use the nouns anymore because it's pronouns, pronom, not adjective. Mon sac is adjective possessive. Look here. Mon sac, here, mon is adjective possessive. Here we need pronom possessive.
So we won't use anymore the word, the object, okay? The word sac. So, c'est le mien. Next, ce sont tes livres. Ce sont tiens. Ce sont, don't forget La tiens. article, article. Yes. Okay, les tiens, it's masculine, les tiens. Ce sont les tiens. tiens. Après. But it's not gonna be plural because Plural, yes. Which one? Wait a minute. the Here, second this one. Masculine, plural. This category. Ce sont les tiens. so Because plural here has both masculine and feminine. Le feminine is les tiennes. That's why I said that we need to know the gender of the object. If, for example, you have here voiture, the next one, you will go to feminine plural. So how this will be? C'est sa voiture in the plural. In the plural, how this will be? Ce sont. it's gonna be ce sont. Ce sont. Which one? Ce sont siennes. Like third one. Les Siennes. siennes. Ce sont Les les siennes. siennes. Les siennes. Les siennes. Siennes. So that's why we check the gender of the object here. It's la voiture. So c'est sa voiture, c'est la sienne. C'est la sienne. C'est la sienne. Les Ce sont siennes. nos amis. Après, ce sont nos amis. Ce sont notre. It's gonna be notre ami. Les nôtres. Ce sont les les nôtres. les nôtres. Les nôtres. Les nôtres, without the noun. It's pronoun. It's pronoun here, not an adjective. So after, c'est votre maison. C'est votre. It's It's gonna our. be. C'est votre. It's Your. Not It's gonna plural. be masculine. It's gonna be masculine. Maison house. It's la maison. La maison. La maison. So. La maison. So how it will be? Here we go to feminine. So. La votre. La vôtre. C'est la vôtre. La votre. C'est clair? La votre. It needs practice. It's a little difficult. Yes, you need practice. No, I don't think it's difficult. You need to know also the adjective possessive very well, so that we can have a continuity. The others one here, how did you find these things today? Difficult? Pavani is laughing. Pavani, do you think it's difficult? Yes, Asfi, yes, one. Just 1 second, I will turn off my everything- video. Just 1 minute. Yes, yes. So Ma'am, it is a little bit difficult. okay, so next time we will we will practice more on this. Which is the most difficult? The pronoun possessive here, this one. Ou le futur simple? Which one? Yes. This one, pronoun possessive. This one. Okay. So, Simran, remember to revise this, and the others one also here. Remember to revise the verbs. First group, je parle, because we know this thing. The second group, finir, the endings. Third group, we have learned the verb aller, finir, le verbe partir, vouloir, devoir, faire, prendre. This is what we have learned so far. The most important irregular verbs of the third group. Okay, you need to know these verbs.
in order to continue and enrich more and learn more verbs of that group. Simran, did you hear? You need to practice and to know these elementary verbs of the third group. They are the most basic, the basic verbs of the third group. Avez-vous des questions à me poser? Tu vas réviser also here the vocabulary. Adjectif démonstratif, the vocabulary, the clothing vocabulary, le vocabulaire des vêtements. Et nous allons enrichir encore ce nouveau vocabulaire. So, avez-vous des questions? Can I start? Yes, ma'am. Can we conclude? Mm-hmm. Yeah. Sure. Okay. Over to you, Yashwan. Thank you so much, respected ma'am, for your inspiring and insightful teaching. Your session was truly enlightening and filled with valuable knowledge. We sincerely appreciate your time, dedication, and efforts in making this learning experience so meaningful. As a humble token of our gratitude, we would like to present this small gesture of appreciation to you. Thank you once again and congratulations, respected ma'am. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention, pour vos efforts. Et n'oubliez pas de réviser à la maison et pratiquer un peu chaque jour. À très bientôt pour notre prochain cours demain. Bonne journée à tous. Bonjour, madame. Say everybody, guys. Bonjour, Bonne journée. madame. Bonne Salut, journée. madame. Bonjour, madame. Salut, au revoir. Au revoir, à la prochaine. Oui. Oshante. Enchanté.